let's us together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita. ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranaгаmanam paribhunam ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on May 22, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhammatalk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi, based on the writings of the Venerabel Bahasa Sayadaw. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài Pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn Viriya, niệm, Sati và định Samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number one, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Thứ nhất, di sản quý nhất là di sản giáo pháp của đạo, quả và niết bàn. Đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau trong vòng tái sanh. Nếu ai không hành tốt, thì người ấy sẽ không thu nhận được di sản của Phật. Chỉ khi hành tốt thì mình mới thu nhận được nó. Chỉ khi nào mình cố gắng thì mình mới thu nhận được nó. Number two, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. Thứ hai, thân xác của Phật cũng chỉ là máu và thịt. Bản chất của Pháp không thiên vị, nên luôn cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi bệnh tật. Khi các hiện tượng danh sắc bị suy đồi, chúng ta ngã bệnh. Tuy nhiên, vì phước và nghiệp của Đức Phật quá đặc biệt, nên Đức Phật rất khỏe mạnh. Number three, after reflecting, by listening to this Dhammatalk, we also gain good results in happiness in this world. We will also gain good results in happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana.
the audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhammatalk is quite different. Điều thứ ba, sau khi suy gẫm rằng nhờ nghe bài pháp thoại này, chúng ta sẽ có được các quả tốt và sự hạnh phúc ở đời này. Chúng ta cũng sẽ có được các quả tốt và sự hạnh phúc ở các đời sau. Chúng ta cũng sẽ nhận được các lời khuyên, giáo pháp về phương pháp thực tập, mà đó là nguyên nhân để đắc đạo, quả và niết bàn. Thính giả đang lắng nghe các lời dạy một cách chăm chú và kính trọng, nghe từng mục này sang mục kia. Cách mà mọi người đang ngồi nghe pháp thoại trực tiếp đều rất khác biệt. What is Dayaja Mahada Pachawakananda? Reflecting on the nobleness of one's heritage. The Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and Nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. Getting an inheritance of gold and silver from parents and relatives is not significant. Câu hỏi thứ nhất, Dayaja Mahata Pachawakanata, hay suy gẫm về di sản cao quý của mình là gì? Di sản của Đức Phật là di sản giáo pháp của đạo, quả và niết bàn. Đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau trong vòng tái sanh. Đây là loại di sản tốt nhất. Có được di sản bằng vàng bạc của cha mẹ hay họ hàng thì không đáng kể. In the war, in the newspapers, there are frequently stories about parents who are not satisfied with their children and even disinherit them. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Therefore, one must cultivate the mind to strive and practice with effort, so that one can gain the Buddha's heritage and the inheritance of the Dhamma. Trên đời, đọc trong báo thường có những chuyện cha mẹ không hài lòng với con mình và luôn cả từ con mình. Nếu ai không hành tốt thì người ấy không thu nhận được di sản của Phật. Chỉ khi nào hành tốt thì mình mới thu nhận được nó. Chỉ khi có cố gắng thì mới thu nhận được nó. Do đó, ta phải trau dồi tâm và hành với sự tinh tấn để ta có thể thu nhận được di sản của Phật. Đó là di sản giáo pháp. What is Satu Mahata Pachawakananda? Reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha.
Satu Mahada Pachawakanata, reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha. The Buddha is not an ordinary person. He practiced to fulfill paramis, perfections, for the entire duration of 4 incalculable eons, asanchayas, and 100,000 war cycles. Satu Mahata Pachawekanata, suy gẫm về sự vĩ đại của thầy mình tức Đức Phật là gì? Satu Mahata Pachawekanata, suy gẫm về sự vĩ đại của thầy mình tức Đức Phật. Đức Phật không phải là người bình thường. Ngài đã hành và hoàn mãn các ba la mật parami trong 4 A Tăng kỳ kiếp, Asankhya và 100.000 chu kỳ thế giới. At the time of his conception, at the time of his birth, at the time of his renunciation, at the time of his realization of the Four Noble Truths, at the time of teaching the discourse on turning the wheel of the Dhamma, Dhammacakka, at the time of entering into Nirvana, passing away, the earth shook, and many kinds of miracles occurred. He was an extremely special human being, an extremely noble human being. There was no one who was more extraordinary than him. Vào thời điểm Đức Phật được thọ thai, đàng sanh, từ bỏ đời sống tại gia, chứng ngộ tứ diệu đế, thuyết pháp về chuyển pháp luân, Dhammacakka Pavatana, nhập bát niết bàn, Parinibbana, trái đất rung chuyển và nhiều phép lạ đã xảy ra. Thật không có ai siêu việt như Đức Phật. Reflecting upon the fact that we have taken this most noble person as a teacher, and that we are practicing according to the Buddha's teachings, we should also contemplate on the qualities of the Buddha, who is our teacher. This is important. If the student is not good, the teacher is at fault. If the student is not good, the teacher is also blamed as not being good. The Buddha taught this in the Dhammatalk Sutta. Suy gẫm rằng chúng ta đã có người cao quý nhất làm thầy và chúng ta đang thực hành đúng theo lời Phật dạy. Chúng ta cũng nên quán tưởng về những phẩm tính của Phật, vị thầy của mình. Điều này quan trọng. Nếu học trò không tốt, vị thầy có lỗi. Nếu học trò không tốt, vị thầy cũng bị chê trách là không tốt. Đức Phật đã dạy điều này trong kinh Dhammatalk, kinh Thừa Tự Pháp. Dhammatalk mi bhikkhave bhavata. Monks, you must inherit the Dhamma. Do not inherit material things. If you are satisfied with inheriting worldly possessions and do not inherit the Dhamma, you will be blamed. I will also be blamed.
I will also be blamed and criticized that the Buddha's disciples have a lot of material gains and live accumulating material possessions. Thus, he admonished the monks to inherit the Dhamma. Also, after reflecting on the nobleness and purity of the Buddha, strive to practice. These are repay one's alms food, reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage, reflect on the greatness of the Buddha. Dhamma Daya Dame Bhikkhave Bhavatha. Này chư tỳ kheo, hãy phải là người thừa kế pháp của Như Lai. Nếu các người thỏa mãn với sự thừa tự các sở hữu thế gian mà không thừa tự pháp, các người sẽ bị chê trách. Như Lai cũng bị chê trách và bị chỉ trích rằng các đệ tử của Phật có nhiều tài vật và sống tích lũy của cải vật chất. Do đó, Đức Phật khuyên các tỳ kheo hãy thừa tự pháp. Thêm nữa, sau khi quán tưởng đến sự cao quý và trong sạch của Đức Phật, hãy cố gắng tập luyện. Đó là báo đáp thực phẩm cúng dường cho mình. Quán tưởng đến sự cao quý của di sản giáo pháp của mình. Quán tưởng đến sự vĩ đại của Đức Phật. What is Jadi Mahada Bhajavakananda? Reflect also on the nobleness of one's lineage. Jadi Mahada Bhajavakananda. Reflect also on the nobleness of one's lineage. This is relevant for monks. If one becomes a monk and enters the order, one is called the Buddha's second son. This means one is a son of the Buddha who was a second prince. One joins the Buddha's clan. One should strive to practice after reflecting on the Buddha's lineage of the second kings. Jati Mahata Pachavekanata. Hãy suy gẫm về sự cao quý của dòng dõi của mình là gì. Jati Mahata Pachavekanata có nghĩa là suy gẫm về sự cao quý của dòng dõi của mình. Điều này liên quan đến các tỳ kheo. Nếu ai trở thành một tỳ kheo và gia nhập tăng đoàn, người ấy được gọi là người con trai dòng Sakya của Phật. Điều này có nghĩa là người ấy là một người con trai của Phật, mà Ngài là hoàng tử dòng dõi Sakya. Người ấy gia nhập vào gia tộc của Đức Phật. Người đó phải cố gắng tu tập sau khi suy gẫm đến dòng dõi Đức Phật của các vị vua dòng Sakya. What is reflect on the nobleness of the second lineage? Reflect on the nobleness one's fellow practitioners. One's fellow practitioners and fellow meditators are not ordinary people. The Venerable Sariputta and Venerable Moggallana are one's fellow practitioners. One should strive to practice after reflecting on the nobleness of
these people reflect on the nobleness of the second lineage, reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Thế nào là suy gẫm về sự cao quý của dòng Sakya? Suy gẫm về sự cao quý của các bạn đồng tu. Những người bạn đồng tu và những người bạn cùng hành thiền không phải là những người thường. Tôn giả Sariputta và Moggallana là bạn đồng tu. Ta phải cố gắng thực tập sau khi suy gẫm đến sự cao quý của các vị này. This means to avoid lazy people, people who do not want to meditate. Associate with people who practice with good perseverance. Điều này có nghĩa là tránh những người lười biếng, những người không muốn thiền tập. Hãy thân cận với người kiên trì tập luyện. What does it mean to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise? This means to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise. When coming and going, when sitting, regardless of the occasion, do not let effort slacken, just like lifting and carrying a heavy object or breakable objects. One must make effort so that they do not fall down. It means that one must always be alert. Avoid lazy people, associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. Phải cố gắng để phát triển tinh tấn giác chi. Điều này có nghĩa là không giảm thiểu sự cố gắng trong mọi lúc. Khi đi tới, đi lui, khi ngồi, không tinh tấn, không để tinh tấn suy thoái. Tựa như khi ta nhấc hoặc mang một vật nặng hay dễ bề, ta phải cố gắng không làm nó rớt xuống. Đây có nghĩa là luôn luôn cẩn thận, tránh người lười biếng, thân cận với những người luôn luôn giữ tâm tinh tấn. These are the 11 reflecting on the lower realms is one. Reflecting on the benefits of practice is one. Reflecting on the path is one. Repaying alms food is one. Reflecting on the nobleness of one's heritage is one. Reflecting on the greatness of the Buddhas is one. Reflecting on the nobleness of the second lineage is one. Reflecting on one's fellow practitioners, such as the Venerable Sariputta, the Venerable Moggallana, the Venerable Mahakassapa, etc. is one. Then there are avoiding lazy people and associating with people who practice with good perseverance. These are two more. Then there is inclining the mind so that the enlightenment factor of effort will arise. This is one. Altogether, there are 11.
Đây là 11 điều kiện hỗ trợ để phát triển tinh tấn. Thứ nhất, quán tưởng đến cảnh giới thấp. Thứ hai, quán tưởng đến lợi ích của sự thực tập. Thứ ba, quán tưởng đến con đường. Thứ tư, đền ơn đồ ăn khất thực. Thứ năm, quán tưởng đến sự cao quý của di sản của mình. Thứ sáu, quán tưởng đến sự vĩ đại của Đức Phật. Thứ bảy, quán tưởng đến sự cao quý của dòng dõi Sakya. Thứ tám, quán tưởng đến các bạn đồng tư như tôn giả Sariputta, Moggallana, Mahakassapa, vân vân. Thứ 9, tránh kẻ lười biếng. Thứ 10, thân cận với người kiên trì thực tập. Thứ 11, luôn luôn chuyên tâm để tinh tấn giác chi sanh khởi. When is the work of developing Viriya complete? The commentaries have explained these 11 courses for developing Viriya by encouraging one to fulfill these 11 courses by developing the enlightenment factor of effort progressively and attaining Viriya path knowledge stage by stage. When one reaches Arahata path knowledge, the work of developing Viriya is complete. One must practice so that it is perfected in this way. Khi nào công việc phát triển Viriya tinh tấn được hoàn tất, chú giải có giải thích 11 nguyên nhân để phát triển Viriya. Bằng cách sách tấn mình hoàn thành 11 nguyên nhân này, bằng cách liên tục phát triển tinh tấn giác chi và chứng đắc đạo tuệ theo từng giai đoạn, đến khi thiền sinh đắc A-la-hán đạo tuệ, công việc phát triển Viriya được hoàn tất. Thiền sinh phải hành thiền để sự thực tập được hoàn thiện theo cách này. Whose illness disappeared upon hearing the 7 enlightenment factors. The Bojjhanga Sutta is included among these teachings. Buddhists have heard of the Bojjhanga Sutta. It is extremely well known that when one is sick, by listening to the Bojjhanga Sutta, one will be cured. When the Venerable Mahakassapa was sick, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his illness disappeared and never came back again. It was very useful. Also, when the Venerable Moggallana was unwell, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his disease vanished as though it was taken away. It was very useful. Căn bệnh của ai biến mất sau khi nghe bài kinh về 7 yếu tố giác ngộ? Kinh Bojjhanga Sutta được bao gồm trong 11 điều kiện hỗ trợ này. Các Phật tử thường nghe kinh Bojjhanga Sutta. Kinh này được rất nhiều người biết đến khi có ai bị bệnh. Nhờ nghe kinh Bojjhanga Sutta, người bệnh sẽ hết bệnh. Khi tôn giả Mahakassapa bị bệnh, Đức Phật tụng đọc thất giác chi, và sau khi nghe xong, cơn bệnh của tôn giả Mahakassapa hoàn toàn tan biến và không bao giờ trở lại nữa. Điều này thật kỳ diệu. Cũng vậy,
Khi tôn giả Moggallana không khỏe, Đức Phật tụng thất giác chi, và sau khi nghe xong, căn bệnh của Ngài tan biến như được ai lấy mất đi. Điều này thật kỳ diệu. How was the Buddha cured of his disease before he entered into Nirvana, passing away? For how long the disease was cured? Once the Buddha himself fell ill, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick when physical and mental phenomena become negatively affected. One gets sick, in particular, because his past merits in karma were special. The Buddha was extremely healthy, without sparing himself, even when he practiced austerities and became extremely exhausted. Nothing happened to him. Afterwards, when he ate more food again, his body regained its strength. If it were someone else, they would not recover. This was because his past merits in karma were special. Làm sao Đức Phật chữa căn bệnh của mình trước khi nhập Parinibbana bát niết bàn, và căn bệnh được chữa khỏi trong bao lâu? Một lần nọ, chính Đức Phật lâm bệnh. Thân xác của Phật cũng chỉ là máu và thịt. Bản chất của Pháp là không thiên vị, nên luôn cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi bệnh tật. Khi các hiện tượng danh sắc bị suy đồi, chúng ta ngã bệnh. Tuy nhiên, vì phước và nghiệp của Đức Phật quá đặc biệt, nên Đức Phật rất khỏe mạnh. Ngay cả khi Ngài thực hành khổ hạnh, không mang đến xác thân mình nên bị kiệt sức, nhưng Ngài vẫn không hề gì. Sau khi Ngài dùng lại thực phẩm, thân thể Ngài hoàn lại sức. Nếu là ai khác, họ sẽ không phục hồi được như vậy. Đấy là nhờ vào phước và nghiệp của Đức Phật quá đặc biệt. Furthermore, because the Buddha was fulfilled with special knowledge and Dhamma, he was especially strong, more pure, and more healthy. On one occasion, when the Buddha was about to enter into Parinirvana, passing away, he fell ill. If he left the disease alone, then sickness enough to cause death in his entering into Parinirvana, passing away, would arise. The Buddha also had not yet announced to his disciples that he would enter into Parinirvana, passing away. There were still people who were ripe for enlightenment only if the Buddha taught the Dhamma. It was not yet a good time to enter to Parinirvana, passing away. Hơn nữa, vì Đức Phật đã thành tựu với kiến thức và giáo pháp đặc biệt của Ngài, nên Ngài rất khỏe mạnh, trong sạch và khỏe mạnh hơn người thường. Một thuở nọ, Đức Phật trong khi sắp sửa nhập Parinibbana, Ngài ngã bệnh. Nếu Ngài không làm gì, cơn bệnh này đủ mạnh để gây ra cái chết, và vì đó Đức Phật sẽ phải nhập Parinibbana.
Đức Phật chưa thông báo cho các đệ tử của Ngài biết là Ngài sẽ nhập Parinibbana. Lúc ấy còn có nhiều người đủ căn cơ để giác ngộ. Nếu họ được Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp. Do đó, lúc này chưa phải là đúng lúc để Đức Phật nhập Parinibbana. After reflecting, I will practice meditation to remove the disease. He practiced Vipassana meditation and the disease was cured. When it disappeared, to what extent was it cured? The disease was cured for 4 months before his parinibbana passing away, and within those 4 months, that disease never once appeared again. It was removed immediately by the power of Vipassana. Sau khi suy gẫm rằng ta sẽ hành thiền để loại trừ cơn bệnh, Đức Phật hành thiền minh sát và cơn bệnh được chữa khỏi. Khi cơn bệnh mất đi, nó đã được chữa khỏi ở mức độ nào? Cơn bệnh được chữa khỏi 4 tháng trước khi Ngài nhập Parinibbana, và trong 4 tháng ấy không một lần nào cơn bệnh trở lại. Nó bị loại trừ ngay lập tức bằng oai lực của minh sát. When some diseases cured after practicing strong Vipassana, for people who are practicing now, if their Vipassana is strong, their diseases will be cured. If it is not strong, they will not be cured. If it is not cured yet, it is because their Vipassana is not strong yet. If the disease in their bodies is severe, but their Vipassana is weak, the disease cannot be cured. It is like water and fire. Only if water is stronger than fire can the fire be put out. If there is a little bit of water, how can the fire be put out? It's the same way. When severe disease arises, it can only be cured with extremely strong Vipassana. Ordinary Vipassana cannot cure it because the Buddha had extremely good Vipassana. His disease was cured. Tại sao một số bệnh được chữa khỏi sau khi tuệ minh sát trở nên mạnh mẽ? Đối với ai đang hành thiền bây giờ, nếu minh sát của họ mạnh thì những bệnh của họ sẽ được khỏi. Nếu không mạnh thì không khỏi. Nếu bệnh chưa khỏi vì minh sát chưa đủ mạnh. Nếu bệnh của thân trầm trọng mà minh sát lại yếu thì cơn bệnh không thể chữa khỏi. Giống như lửa và nước, chỉ khi nào nước mạnh hơn lửa thì lửa mới bị dập tắt. Nếu chỉ có một ít nước thì làm sao lửa dập tắt được? Cũng vậy, bệnh nặng chỉ có thể chữa khỏi bởi minh sát thật mạnh. Minh sát bình thường thì không chữa khỏi được. Vì Đức Phật có minh sát rất tốt, nên cơn bệnh của Ngài được chữa khỏi. Whom did the Buddha ask to recite the Bojjhanga Sutta when he fell ill? At one time, when the Buddha fell ill, he addressed the Venerable Sariputta's younger brother, who was
the Arhat Venerable Chonda. Patibantu Tang Chonda Bojanga Chonda Diya San Chonda Bojanga, the 7 factors of enlightenment. Patibantu, let them be clear. Turn to you. To let the 7 factors of enlightenment appear in your knowledge, to let the 7 factors of enlightenment be evident in your knowledge means to recite 7 factors of enlightenment. Đức Phật đã nhờ ai tụng kinh Bojjhanga Sutta khi Ngài ngã bệnh. Một thời nọ, khi lâm bệnh, Ngài nói với em trai tôn giả Satipatthana là tôn giả A-la-hán Chunda rằng: Patibantu tang Chunda Bojjhanga. Chunda, này Chunda, Bojjhanga tức là 7 yếu tố giác ngộ thất giác chi. Patibantu, hãy để bài Bojjhanga hiện ra tặng cho ông. Đây là cách nói của tiếng Pali, có nghĩa là ông hãy tụng bài thất giác chi. Why did the Buddha ask the Venerable Chonda to recite the 7 factors of enlightenment? Because the Buddha asked him. The Venerable Chonda recited the 7 factors of enlightenment. The person who recited to the Buddha was only Venerable Chonda. The Buddha listened while the Venerable Chonda recited. The Venerable Chonda recited the Dhamma not because the Buddha did not know. The Buddha listened not because he did not know. If the Buddha reflected by himself, the 7 enlightenment factors of would be clear in his knowledge and he would know. However, he did not reflect yet. Tại sao Đức Phật nhờ tôn giả Chunda tụng kinh thất giác chi? Vì Đức Phật nhờ nên tôn giả Chunda đã tụng kinh thất giác chi. Tôn giả Chunda là người duy nhất đã tụng kinh cho Đức Phật. Đức Phật lắng nghe trong lúc tôn giả Chunda tụng. Tôn giả Chunda tụng không phải vì Đức Phật không biết, và Đức Phật lắng nghe không phải vì Ngài không hiểu. Nếu Đức Phật quán chiếu thì 7 yếu tố giác ngộ sẽ trở nên rõ ràng trong tâm của Ngài và Ngài sẽ biết, nhưng Ngài chưa quán chiếu. After asking the Venerable Chonda to recite, he listened and then reflected. Immediately after reflecting, the enlightenment factors that arose when he was practicing Vipassana, sitting cross-legged on the jeweled throne under the Bodhi tree, arose again, just as they arose strongly when practicing at that time. The enlightenment factors arose immediately. Those enlightenment factors that arose when he attained Arhatapad and fruition knowledges strongly arose again. When they arose in this way, the disease was also cured. Sau khi nhờ tôn giả Chunda tụng đọc, Đức Phật lắng nghe và sau đó quán chiếu. Sau khi quán chiếu, các yếu tố giác ngộ đã sanh khởi, như trong lúc Đức Phật ngồi xếp bằng hành thiền minh sát dưới cội cây Bồ Đề, sanh sởi mạnh mẽ trở lại. Các yếu tố giác ngộ đã sanh khởi lúc Ngài đắc
tuệ đạo quả A-la-hán lại sanh khởi mạnh mẽ trở lại. Khi các yếu tố giác ngộ sanh khởi bằng cách này, cơn bệnh cũng được chữa khỏi. Why is it important to listen to Dhammatalks live? It is important to listen to live Dhammatalks. Some people say that it does not matter, that they can also read books and learn. Knowledge from reading books is one kind. Knowledge gained from listening is another kind. Some people say that in current times there are recorders with voice recordings, so it is not necessary to go and listen to live Dhamma talks. In current times, the Dhamma talks recorded on tape recorders are quite good. However, some people become careless and smoke, chew video, talk, and do whatever they want to while they are listening to recorded Dhamma talks. They only are interested in the Dhamma when they feel like it. Tại sao nghe các bài pháp thoại trực tiếp lại quan trọng? Điều quan trọng là phải nghe các bài pháp thoại trực tiếp. Một số người cho rằng điều này không quan trọng vì họ có thể đọc sách để học. Sự hiểu biết qua sách vở là một loại. Sự hiểu biết qua sự lắng nghe là một loại khác. Một số người nói rằng thời buổi này có máy thu âm cho nên không cần nghe pháp thoại trực tiếp. Tuy nhiên, một số người bất cẩn, hút thuốc, nhai trầu hoặc làm những chuyện mình muốn trong lúc nghe pháp thoại được thâu âm. Họ chỉ quan tâm đến giáo pháp những khi họ thích. How are they similar to people who are listening to the Dhamma now? They are not the same. The people who came to listen to the Dhamma here are also looking at the condition of the person who is teaching the Dhamma. They are also listening to the sound of the talk that is being given. In addition, they also have respect. Họ khác với những người đang ngồi nghe pháp trong lúc này như thế nào? Các người này không giống nhau. Các người đang nghe pháp ở đây cũng nhìn vào tư cách của người giảng pháp. Họ cũng nghe âm thanh của pháp thoại đang được giảng. Thêm vào đó, họ có sự kính trọng. After reflecting, we by listening to this Dhamma talk, we also gain good results and happiness in this world. We will also gain good results and happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. They are listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. Their manner is quite different. If you do not believe this, when you go home, try and listen to a recording. Try and see if you have the same attitude that arises when you are listening to the Dhamma talk now. It is definitely not the same. Sau khi suy gẫm rằng chúng ta đang nghe pháp thoại sẽ có được quả tốt và hạnh phúc trong kiếp này cũng như các kiếp sau,
chúng ta cũng sẽ được nghe lời khuyên giáo pháp về cách hành thiền là nguyên nhân để đắc đạo quả và niết bàn. Họ chăm chú lắng nghe một cách tôn trọng những gì đang giảng từng điểm một. Cách thức nghe pháp của họ rất khác nhau. Nếu quý vị không tin, khi về nhà hãy thử nghe các bài pháp thu âm. Thử xem lúc đó, thái độ lúc đó với lúc này có giống nhau không? Chắc chắn là không giống nhau. Therefore, although the Buddha could know about the enlightenment factors of it, he himself reflected. He asked the Venerable Chonda to give a Dhamma talk on them. When the Venerable Chonda gave the Dhamma talk, the Buddha listened according to what we discussed just now. The enlightenment factors reappeared according to how they arose in the past. When they arose, the Buddha's disease was cured. It was extremely beneficial. Do đó, mặc dầu Đức Phật có thể biết về các yếu tố giác ngộ nếu Ngài quán chiếu, nhưng Ngài đã hỏi Tôn giả Chunda tụng cho Ngài nghe. Trong khi Tôn giả Chunda tụng, Đức Phật lắng nghe, và như chúng ta đã nói trước đây, các yếu tố giác ngộ đã sanh khởi trở lại như chúng đã sanh khởi trong quá khứ. Khi chúng sanh khởi, cơn bệnh của Đức Phật được chữa khỏi. Điều này thật rất là lợi lạc. You do the time concentrate. I will stop Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Bahasa Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number one, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Thứ nhất, di sản quý nhất là di sản giáo pháp của đạo, quả và niết bàn. Đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau trong vòng tái sanh. Nếu ai không hành tốt thì người ấy không thu nhận được di sản của Phật. Chỉ khi nào hành tốt thì mình mới thu nhận được nó. Chỉ khi nào mình cố gắng thì mình mới thu nhận được nó. Number two, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. Thứ hai, thân xác của Phật cũng chỉ là máu và thịt. Bản chất của Pháp là không thiên vị, nên luôn cả Đức Phật
cũng không thể tránh khỏi bệnh tật. Khi các hiện tượng danh sắc bị suy đồi, chúng ta ngã bệnh. Tuy nhiên vì phước và nghiệp của Đức Phật quá đặc biệt, nên Đức Phật rất khỏe mạnh. Number 3, after reflecting, by listening to this Dhammatalk, we also gain good results in happiness in this world. We will also gain good results in happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. The audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhamma talk is quite different. Điều thứ ba, sau khi suy gẫm rằng nhờ nghe bài pháp thoại này, chúng ta sẽ có được các quả tốt và sự hạnh phúc ở đời này, chúng ta cũng sẽ có được các quả tốt và sự hạnh phúc ở các đời sau. Chúng ta cũng sẽ nhận được các lời khuyên giáo pháp về phương pháp thực tập, mà đó là nguyên nhân để đắc đạo quả và niết bàn. Thính giả đang lắng nghe các lời dạy một cách chăm chú và kính trọng, nghe từng mục này sang mục kia. Cách mà mọi người ngồi nghe pháp thoại trực tiếp đều rất khác biệt. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhammatalk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.